Hi everyone, welcome back to my class. Students, in the previous class, you all have learnt about the modes of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual and asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ first ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು asexual mode of reproduction and its types. So types start ಮಾಡಿದಾಗ I have started to explain the fission. First type ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You have clearly understood about the fission, that is under fission you have understood about binary fission and multiple fission. So in today's class, we are going to understand the next type of the asexual mode of reproduction, that is budding. We are going to concentrate on budding. So budding andre ಏನು? Budding process ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Bud ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ let's understand in detail in this process. So we are going to mainly focus on the budding. So budding ಅಂತ ಓದಿದಾಗ you can observe that there is a word called bud. There is a word called bud in the budding. So the process got the name budding. Very simple. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens in budding? See, in budding, a new individual is formed as an outgrowth of the parent. Parent body ಮೇಲೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಹೊಸ organism develop ಆಗುತ್ತೆ. Let us take an example of one of the organism. Let me write, it may be any organism. Okay, so if you observe this organism, what happened? A small bud will develop. A small bud will develop as an outgrowth. Outgrowth anta yaake ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? You can see that the growth is seen outside the body of the parent. It is seen outside the body of the parent, right? What happened? An outgrowth is formed on the body surface of the parent. Okay, so hence we call this outgrowth as the bud. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Bud ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And we can see this outgrowth on the body surface of the parent at one specific site. ಯಾವುದೋ ಒಂದು specific site ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು outgrowth ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. And once this outgrowth, once it completely develop, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It get detached. It get detached from the parent body and it will develop into an individual new organism. It will develop into new organism when it get detached from the parent body. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ, ಇದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what exactly happens in the budding. Okay, but ನೀವು fission ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಾಗ you have understood that ಏನಾಗುತ್ತೆ fission ಅಲ್ಲಿ? The daughter organism is formed. During fission what happened? The daughter organism is formed, and once the daughter organisms are formed, the parent does not exist anymore. ಹೌದಲ್ವಾ? ಪೇರೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೇರೆಂಟೇ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ parent does not exist. But in the case of budding ಏನಾಗುತ್ತೆ? Outgrowth is formed on the body surface of the parent, and ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ outgrowth detach ಆದಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟು ಅಲೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and we can also observe the development of new organism. Correct? So ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಪೇರೆಂಟ್ no more existed, but in budding it's not like that. The parent exists even after the bud develops and it get detached from the parent body. Bud develop ಆಗಿ parent body ಇಂದ detach ಆಗಿ ಹೊಸ organism ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ parent alive ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Fine. So now let us understand this process by taking the example. So class 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. When I talk about the budding, we always give more importance for budding in Hydra, and also we will understand about the budding in yeast. Budding ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ let's have a look at how the bud develops during the budding in Hydra. Okay, so now here I have a diagram of the budding, how the budding takes place in the Hydra. You can observe I have just written a diagram which is representing the budding in Hydra. See, if you look at this diagram or if you look at the Hydra, you can see a small outgrowth. You can observe
a small outgrowth is seen at this specific site. Correct? A small outgrowth is seen at one specific site. This outgrowth, it does not form wherever it needs. This outgrowth, it does not form at any part of the body surface of the hydra. It forms at one specific site. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬಡ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೈಡ್ರಾ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. A bird is developed on the body surface of the hydra due to the repeated cell division. Only where there is repeated cell division at that specific site, the outgrowth is formed on the body surface of the hydra. Clear? So, as the cell divide repeatedly, what happened? Due to the repeated cell division, an outgrowth is formed, and this outgrowth, it develops. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. As the time passes, what happens? The outgrowth will completely develop ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ it get matured. Finally it get matured. As it get matured, what happen? It get detached. Detached ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can observe the detachment here. It get detached from the parent body, and this detached hydra, that is the daughter hydra, will develop into a new individual organism. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ, an outgrowth is formed where there is repeated cell division. At that particular site, then outgrowth is formed. Okay, and this outgrowth, what happen? It will develop. It will completely develop, and once it is completely matured, what happen? It get detached from the parent body. It get detached from the parent body ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆದಂಥ ಈ ಹೈಡ್ರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಹೈಡ್ರಾ ಆಗಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? That is the outgrowth which is formed on the surface of the yeast. So if you look at the yeast, you can observe that there is an outgrowth which is formed on the surface of the yeast. This outgrowth is called as bud. Idana enantivi, bud anta kariತೀವಿ. So once this bud is completely developed, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it gets separate from the parent and it develop into a new yeast. As how we have seen in the hydra, similarly ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಈಸ್ಟ್. I hope you all clearly understood about the process of budding, how the budding takes place under asexual mode of reproduction. So in the next session, I'll teach you about another type of the asexual reproduction. So that's all for this session. I'm signing off. Thank you.